Infotainment ukamva sasiyo umaziwa kuti nkhani za msanguluso zabwera. Tikuwuzeni kuti kunali chani nkhani za msanguluso komanso kukhalenso chani nkhani za msanguluso. My name is Sam Banda Jr. and in this edition we speak to Skefa Chimoto all the way from Lilongwe. He tells us more about his latest single, Mtuzi Wachiteze. What is he talking about in the song? It's a journey that is talking about basically starting from Kanga and it moves all the way to Mtuzi Wachiteze. We'll hear more from that. And again, Lucky Stars Band led by Boniface Ndamela, a duo or a band that has entertained Malawians, and it's basically the creators of Chinafuna Mbale reopens Sounds of Malawi acoustic session at Jacaranda Cultural Center. We also look at the pre-white party, which took place at Comesa Hall in Blantyre. We've got lots more to tell you on that event as well. It was all white and Comesa Hall was painted white. All you can do is stay right there as I bring you more in Infotainment, a basket for arts and entertainment. Now we begin this edition of Infotainment with a story of the pre-winter white party which took place at Comesa Hall in Blantyre, and it was organized by Team Entertainers. An attractive audience attended the party. It was all white. The dress code actually strictly white, but still more. Some people jumped the gun. They went there with different colors. But a good number of people adhered to the dress code and they went in their white colors, including some of the artists who were performing, and heavyweights such as Soldier Lucius Banda, Black Missionaries came face to face. They shared the stage in a rare showdown. Lulu, all the way from Lilongwe, was also part of the buffet. So we're there as Infotainment, and the event itself was also part of celebrating the 63rd birthday of Mr. Entertainer Jai Banda, the founder of Team Entertainers. We had time to speak to his son, that's Tonderai Banda, who is driving the Team Entertainers. And during the show itself, Soldier Lucius Banda spoke highly about Mr. Entertainer, who is the brains behind most of the nicknames given to artists in the country. Let's take a look at what happened during the all-white party.
was in my 20s. Oh yeah. When I would not listen to Babe, and I was 21. Timaimba show auction flows. The band Yasa Mangaya and Hallelujah band. He told me, thank you. He came and said, little boy, work so hard, you'll make it in life. So today I'm here to celebrate the birthday Jai, because I'm one of the people that have benefited a lot from the passion Jai Banda has on music in Malawi. Been our first event for 2022. It's been a success. We've got people packed, at Comesa Hall, and we didn't advertise for a long time. It was just less than a week, or let me say a couple of days, but then it's been a success. We've seen a lot of people dressed in white, so that's a very good way to start a new year with events. Yeah, that's how it was at Comesa Hall in Blantyre, all-white party. Performances coming from the likes of Sam Smack, Nepman, Six Solid Band all the way from Lilongwe, Anthony Mr. Kuma Kondesa, Soldier Luis's Banda, Black Missionaries, as well as Lulu. And people were excited basically being part of the all-white party. And as I said, it took place at Comesa Hall in Blantyre last Friday. Remember, you're watching Infotainment, a basket for arts and entertainment. And my name is Sam Banda Jr. Now to another item. We move from Comesa. We go to Jacaranda Cultural Center. That's in the same city of Blantyre, where the Sounds of Malawi acoustic session has reopened. It went on a break due to COVID, but now it has started. So the first show came from Lucky Stars Band from Blantyre, led by Boniface Ndamela. This is a band which has done quite a lot in terms of entertaining Malawians. They have a popular song titled Chinafuna Mbale. So it was all exciting. People came in large numbers to be part of the Sounds of Malawi acoustic session. After the event, we had time to speak to Boniface Ndamela as well as Jacaranda Cultural Center Director Luke Desha. Let's take a look and enjoy how things went during the Sounds of Malawi acoustic session.
kwa gidala yabo ndiyakwet nde mwina maji makanga ndi sound manditawa ile nimaona ngati jonjo kwambiri maineyo munthu monga munthu wanga waini ndasangala kwambiri wani malano ndi kuyamba kwabwera 2 zakhala kuti mwezi uno ndi wachiwiri kuchaka the 3 launching imene achitika lero ineyo sosena kulembekeza kuti zitero panopo chimene chikufunika kweni ndi ndalama ato basi ndalama yopitira ku studio ndalama yoti tichite tigule ma CD tibalalise ndalama yoti tichite DVD inetu ndili nawo ndithu anyamata kuti angati ndichita bagi pali atsika naso ma stage weka kuti kungoti zili bwinobwino zonse zikhoza kuyenda bwinobwino koma vuto ndi ndalama mwina mwache ngati terekeze imene napasidwa ku mikozi imene mapeza ndi ziphinjo zazikulu kwa munthu woti atha zaka ziwiri mwina zitatu kumene alibe chikyo sangokhala ndiye ndameneja umatha kutenga tingongole tina tosembekezera kuti kutenga kumangoti chichitike ndiye zimene zija zimakhala ngati zovuta kuti ungachite project yoti ungati kupitisa project planned Lucky Stars because we felt they are like the perfect symbol of sounds of Malawi, which means artists from Malawi who play music that come from the roots, from the traditional music and dances in the villages of Malawi. But you know, the beauty of Lucky Stars, they also put a twist on it. And even though tonight was acoustic, to me they are rockers. It was a rock show. Mr. Ndamera, the way he can entertain and not only sing but play the guitar amazingly. Yeah, Boniface Ndamera and Lucky Stars band. Of course, it was a three-member band, but the band Lucky Stars is big because they've got even dancers. So that was more to do with an acoustic set. That's why you have 3 members performing. But here, the band Lucky Stars has got quite a number of members. And as he said in the interview, he says he's ready to go for more shows, more performances, as long as there is that support. At the moment, he has no support and he does not have equipment. That's why he's been missing on the limelight recently due to lack of basically resources to go out and do performances. So well-wishers can come out and support Lucky Stars band for it to come out and continue holding shows. Now from there we move from Blantyre, we go all the way to the capital city, Lilongwe, and we meet a singer by the name of RUDO MKUKUPA CHAKWERA. She's been in the music industry for some time. For those of you who followed her music, you know Nyimbo Ngati Ana Masie. She's the one who did that. She's also been part of the e-wallet as a judge, but in the past years she was not that active due to other commitments. But this time around she wants to do more, and one of the things she's working on is an arts center. She has set up an arts center, and this is in honor of her father, a musical icon, a jazz maestro, and that's Isaac MKUKUPA, who died last year. So in honor of his exploits, RUDO decided to come out
and open up an arts center. So this arts center will be hosting events. It will be doing different activities in terms of propelling different artistic disciplines in the country. We caught up with RUDO MKUKUPA CHAKWERA just to share more details about the arts center, which she's calling it Ngale 428. What is Ngale 428? Does it have a meaning? Let's hear from RUDO MKUKUPA CHAKWERA. Arts Center imene kapena tinene kuti bwalo la luso dzina lake ndi Ngale 428. Ngale 428 akuchokera pa nkhani yokuti ngale ndi mwala wa mtengo wapatali, muchizungu timati treasure or pearl. Ndi mwala wa mtengo wapatali uja kudzayikako 428 tikukamba za Malawi. Malawi ili mzigawo 4 ma district 28. Ndiye ife tikufuna tauza anthu kuti ku Malawi kuli chuma, kuli treasure, ili maluso athuwa, ndiye tiyigwiritse ntchito. Amene wawa zatipangitsa kuti tichite mochilimika chonchi chifukwa takhala tikungokamba. Tinayamba kukamba iwo adakalimoyo. Apa chaka chatha atisiya limodzi ndi anko ambali, Aunty Maria, achechamba onse makolo kupita nthawi imodzi. Ndezi nati khalangati kuti satidzidzimutsa kuti kodi anthu inu mukutani. Ninkonatu ndamunanga tagwirana manja kuti ifeyo ndife anthu oyipa. Ana akubwera kumbuyo. Adzati kodi agogo awo anali ndani. Adzaloza chani. Azangomva kwa anthu. Tikufuna tasile ulo taonetse kuti tikuchokera kwina kwake tikupita kwina kwake. Ndi malo amenewa tikupanga mokumbukira makolo bambo anga makamaka aisete. Cholinga chake ndichi kufuna tikumbuke tipereke ulemu kwa makolo amene atikuza ifeyo mu arts industry. Komanso tisunge information tinayoti tichite document anzathu m'mayiko anzathu amakhala ndi history ya nyimbo zawo yakomwe achoka. Ndiye malo amene tizikachita zimenezi kupyalapo tukapangaso kuti maprocedure amenewo amene atakalipire pa khomo 10% ukathandizira kulipira school fees ya ana amene amakhudzana ndi kupezeka m'misewu. Tikutachita partner ndi mabungwe yangapo amene ali amulilongwe. Ngamire zazikulu chifukwa ndi tili busy tilikalikiliki. Chaka chathachi tinatulutsa Lambiro koma timathamangaso ndi nyimbo zina. Moti pali nyimbo ina tikuti Gona Mwana imene mwina munayiona ndi soundtrack ya filimu imene yakuti Sole to My Mother. Imene yonso tayimba tiyitulutsa. Pali nyimbo inaso imene tayimba tachita mu feature Hyphen. Mwina Hyphen anthu mumamudziwa amati mfumu Hyphen. Twachinyamata kumudziwa. So paliso nyimbo ina ya Can't Let Go zimene zonso takhala tikupanga rekodi komanso kumachita shoot ma video yake. Ndiye 2022 yuyo anthu akonzekere ndithu. RUDO MKUKUPA CHAKWERA kufotokoza zambiri za malo amene ndithu wakhazikisa akuti Ngale 428 wanenapo ndithu zikuti chikutanthauza chani 428 koma nkhani yayikulu ndionena kuti afuna kuti luso lipite pasogolo komanso kusunga zina mwa zichitochito za maluso osiyanasiyana. Nchifukwa chake kumalo kumeneko akuti kukhale zosiyanasiyana.
ndi zonsezi kusegulira kwa malo amenewo ndi weekend imeneyi kumene kukhale ndithu mayimbidwe kuchokera kwa iye RUDO, kuli Peter Mawanga kumeneko, kuli Faith Musa, kuli Success ndithu ndi ena ambiri. Komanso iyayi vana akakhalenso ndi nthawi yawo yochita ma paintings ndi zina zotero. Nkhani zache kukamba za luso, tiyeni tikhale nayo nthawi yomatukula ndithu luso. Vena tili ndi ndalama zambiri koma sitifuna kutengapo nawo gawo. Makampani ndi ena wotero, nkhani ndiyonena kuti luso ukhoza kuyikako ndithu ndalama kuonesesa kuti luso lupita ndithu pasogolo. Kumbukirani kuti muonera Infotainment, a basket full of arts and entertainment. Ndipo ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Kupitirira ndi program yathu tidakali mmayimbidwe tukamba nkhani ina imene tufuna tiunikirane pano ndi ya oyimba wakulilongweso ameneyu ndi Skefa Chimoto. Amayimba ndi gulu lake lija amati Real Sounds, ndipo chifukwa cha mavinidwe komanso mayimbidwe ache othyakuka adapasidwa dzina lija amati The Jamming Machine. Nde pakatipo watulusa nyimbo mkulu amene nyimbo imeneyi akuti mthuzi wachiteze. Ndi project ndithu iye akunena kuti iyayi akuyenda ndithu kaulendo, adabwera nyimbo ija yoti kankha pano akuti iyayi mthuzi wachiteze. Kodi mthuzi wachiteze akuti nchani kwenikweni? Skefa Chimoto akutiuza zambiri za nyimbo imeneyi. Mthuzi wachiteze ndikupitiriza kwa Skefa imene amaperekera nkhani. 2018 ndinauza anthu kuti adzilembere masomphenya ndi azilamuliro. 2020 chakwayambirira ndinauza kuti kulondola kwake afuniko makankha ndi mphamvu. Fama wa Mulungu amanena kuti chikhulupiriro chopanda ntchito nchakufa. Kungolemba masomphenya aja kungokhala sitingafikire. Nde pano tadziwa kuti kukankha kuja ndikowawa. Nthawi zina anthu akakankha amapeza kuti mwina asanafike kokwanitsa chimene amafuna kuja atopa. Kutopa paja momoti apirire akadziphatikira kapena apeza solution ya pompo imene ikuoneka ngati kuti ndi yabwino, koma mwina pamapeto pake umakhala kuti ilibweretsa vuto lalikulu kwambiri kusiyana kuti anakangopirira ndi kukafika kumene amene afika. Nyimbo ndinamuyerekeza munthu amene akuyenda wapansi, akuchoka kwakuti akupita kwakuti, mtunda wakudziwa. Atayenda mtunda ali pafupi kufika anatopa munthu. Atatopa ndi anaona chithunzi chokongola kwambiri, chintamo chokongola kwambiri. Anapita amene paja not knowing kuti pa mthunzi paja pali chitedze. Tsono mthunzi ndi chabwino, chinthu chabwino, koma chitedze si chinthu chabwino. Apapo sikuti analakwa kupuma ayi, koma analakwa kupuma atatsala pang'ono kufika. Kupuma sikolakwika, koma analakwa kupuma atatsala pang'ono kufika. Komanso anapita pamalo pamene samapadziwa kusiya kumene akukudziwa. Ndi pa mthunzi paja anakumana ndi chitedze. Chimene ndifuna kutanthauza nchakuti pali zinthu zambiri zimene anthu timasiya chipambano mwina chili nafe pafupi. Ndikupita ku zinthu zina zimene zikuoneka ngati nzabwino kuposa zimene kumene tikupita kuja. Ndiye ndikuwalimbikitsa anthu amati kuchita persist. Kuti zimene ndifuna nditafikira ngakhale nditakumana ndi vuto ndikuyenera ndikhale pa mavuto amene aphatikizidwa ndi chipambano. Mukatha pa mavuto aja mumakhala mutawaso chipambano. Ndiye taperekaso chitsanzo ngati cha banja kuti mwina muli ndi boyfriend tinene choncho, popeza banja limachuluka panga graduate from chibwenzi. Muli ndi boyfriend amene akuoneka kuti ndi wako tenso, munthu wanzeru. Koma zina zimene kapena zimene nzeru yakeyo imene udzafikira zikuoneka kuti nkutali. Munthu yatadzakula ndithu galimoto ndi imene amachitira, koma si lero. Ndeti ngosiyana naye tipeze mzibambo amene amene akhuzondipatsa chimene ndikufuna lero. Ndiye zitheka ndithu mupita mwina kubanja kuti koma mwina mukakhala akazi namba chakuti komanso mwina mukakumana ndi mavuto ena ngati mwina matenda kumene amene kwa nyamatayi kunalibe, koma koko chuma chilipo, koma mukuononganso moyo wanu. Chitsanzo china timapereka ngati pa ntchito kuti mugwire ntchito bwinobwino, musamala banja ndi ntchito yanu ija bwinobwino, koma mukaona bwana mtima wanu ulakalaka mawa asunanu mutasanduka bwana. Za zimene anadutsamo simufuna zimenezo, koma mawa mukhale bwana. Chimene chichitike njani mwamba maduliro oluyamba kwayipitsa anthu ena kuti mwina akayipa ena pamene musanduka bwino. Pamapeto ake mwina mukuononga ndi ntchito yomweyo, mwina kumaba kumene muononga ndi ntchito yomweyo. Kutajua fika kutalila mchuzi wa sauziwa
wausaba mtuzi wajidezi waziwelera weka mwana we budeka sikubusa waziwono weka malanga nkanga kubuza waziwelera weka promotion santa mangira waziwono Skefa Chimoto. And moving on, we go on to movies. There's a new team, a new group known as Odd Na Easy, which recently had auditions. They are trying to attract young ones or actors to be part of their series or their different projects they are working on. So we caught up with Constance Changa as well as Vanessa just to share more details on Odd Na Easy films. Let's hear from the two. We are trying to shoot a series titled Both, so we are calling actors for auditions, but we are not only auditioning from them for the series, but also upcoming events, 2 or 3 to come after the series. So yeah, it's about this series titled Both. What this production studio is bringing around this time is that it has over 8 years of experience with commercial or private productions of documentaries, TV commercials. So it has the experience and the expertise and of course the international standard equipment. But other than that, it also has strong storytelling. One of the important things that our local film industry needs to focus on is strong storytelling, because we are past the time that we used to worry about, oh, we don't have enough cameras or we don't have good sound equipment. Those things are accessible to us now, but then we're now at a point where we need to tell the right stories, or we need to tell good enough stories that will pique the interest of a global audience. And that's what I believe Odd Na Easy Films is actually bringing to the table, and that's why I was actually happy to be a part of the project. I would like to urge all Malawians to show up for the auditions. This is good for you, for those that have the talent, but maybe you don't have anywhere to show it. This is your time, this is your opportunity. This is going to be fun, this is going to be a productive thing, and it is part of creating a larger product within the local film industry. Yeah, that's Constance Changa as well as Vanessa from Odd Na Easy Films. On that note, we've come to the very end of Infotainment, a basket for arts and entertainment. I hope you've enjoyed what I brought unto you in this edition of Infotainment. My name is Sam Banda Jr. I always say that keep it times, keep it Infotainment. But before I go, this month of February, it's the month of love. We're talking about Valentine's being in the air. So a number of shows coming up this weekend. Black Missionaries will be at Scholars in Blantyre. That's on Sunday. Lawi will be at Sunbelt Mount Sochi. That's in Blantyre on Sunday. And then on Monday, the Valentine's Day, Eric Pariani, all the way from Chinji, will be at HS Winehouse in Blantyre. There are a number of other shows celebrating Valentine. As I said, my name is Sam Banda Jr. Keep it times as well as Infotainment. We finish off with Kalipina Mpina, who shares his story on his writing as well as poetry. Ciao! Postcard for Gumbi Town. I would like to write a postcard for Gumbi Town. Like a dustbin, the mouth of Gumbi Town is no longer shut. Flies sing on its lips. Spiders build on the frames. Open day and night, Gumbi Town swallows them. People, short and tall, slim and shabby, by bus, on foot, their cargo on their heads. Wrinkled faces, toes, as though limping from jaws of war. But when the door is wide open, why not them into Gumbi Town? Princess from the Moon is a compilation of poems, which I did between 2014 and 2020.